218. Hello, I'm Pavlina and I come from Greece, a southern European country which was hit hard by the recent economic crisis and comes face to face with a challenging phenomenon of the so-called brain drain. People who have been educated at great cost, both to their families and the public purse, are now working in wealthier countries which have not invested in them at all. There is no doubt that free movement of workers within the EU is not only desirable but a fundamental principle. However, here we are talking about a huge loss of human capital, making it harder for the weakest member states to recover from years of recession. Regarding the decisive role of the EU in forging economic policies, isn't it high time that the EU took initiatives in order to boost employment and encourage young people to work creatively all over Europe, but also to have a future in their country? Thank you. Merci. Interesting question. I mean, very relevant. Yes. Effectivement, c'est un grand problème parce que autant la libre circulation est assurée, autant il n'y a pas de mise en commun des politiques d'éducation, de formation. Donc vous pouvez avoir très bien des pays qui profitent de l'éducation qui est assurée par d'autres pays, comme vous le soulignez, parce que l'éducation est restée une politique que l'on appelle nationale. Ce n'est que en termes de mobilité des étudiants ou des élèves qu'il y a des programmes européens très connus comme Erasmus+, mais ça ne touche qu'une petite partie marginale, ça ne touche pas le financement de l'éducation lui-même. Donc on est là effectivement avec un souci que parfois vous avez aussi des disparités entre les pays. Certains pays offrent des études quasiment gratuites avec des frais d'inscription extrêmement minimes. D'autres pays font, je pense au Royaume-Uni par exemple, font payer les études beaucoup plus chères. Donc il y a aussi des différences de politique qui sont nationales. Et là, tant qu'il n'y aura pas une modification des traités pour intégrer l'éducation dans des politiques communautaires, on va rester avec cette situation qui fait qu'il y a certains pays qui ont plus de développement économique, qui aspirent effectivement les populations. Reste à savoir si après il peut y avoir des mouvements inverses, si grâce au programme de mobilité il peut y avoir aussi d'autres mouvements qui compensent cela. Mais je dois dire que c'est effectivement un grand problème. Merci. Numéro 90, 90. Hello, I'm Björk and I'm from Denmark. I want to ask, what is the EU doing about the growing nationalism in Denmark, England, and France, for example? Well, what is the EU doing against rising nationalism? What you call rising nationalism is something we can see in elections. That people, when they fear, when they are insecure, when people are afraid of whatever, or if people are feeling that things they were used to are changing, the fear of change, it's also a common topic, they turn to a feeling instinctively, to close your border, close your house, lock yourself in, don't let the evil forces get you. And this is a very emotional reaction, which translates in national elections, that people tend to vote for those people who have very simple solutions to complicated problems. We have seen this all through European history, that when there's a crisis or insecurity, you always have these people who spring up, who bring you a simple solution. To give you an example, what I'm talking about is, for instance, an idea, we will resolve the problems of our nation by killing everybody who has glasses. We redistribute their property and we will all be well. It sounds funny?
Now, this is exactly how policy has been done in many countries during the 20th century. You know, so this is where we come from. We have had an attitude like that. And, you know, it might sound surprising, but with arguments like these in modified form, you can get votes of non-glass people without glasses and get vote for them. The milder form is extreme nationalism. People who tell you, you know, our nation, whatever that is, you know, will resolve the problem. Now, it's an illusion, of course. And you can look into history that it's like that. But it's natural because our systems, our political systems, our media, our way of thinking is still very, very national. I mean, you live it through, you know it yourselves. We still have cultural and linguistic barriers, even within countries. So what can the EU do about that? Well, first of all, to invite you to Euroscola. Yeah, that's at least one little step. No, but that's not the overall solution. The thing is that we have to talk about the problems in a more broader European context. So in the public debate, in the media, at least as European institutions, we can come closer to you. The Parliament has, for instance, adapted its media strategy, its communication strategy, so that we use much more social media, that everything what is happening here can be directly accessed through Twitter, through Facebook. Everything is live streamed. You can follow the topics. And what you get from the European Parliament is usually an all-European perspective, is an answer to your question. Is something better to be resolved on a national level, or is a European solution a much better one? So this is what we can do. We still need, I think, maybe back to your question in 5 and 10 years or in 20 years, of course we still need much more European policies and European debate in elections. The Parliament is campaigning, for instance, to have in the European election a certain percentage of seats allocated to European lists. So if you want to be elected to the European Parliament, you have to run in many countries. We had, for the first time, we had the Spitzenkandidaten system, that the political groups have proposed personalities who were campaigning in all the EU countries as candidates for a whole political movement. But this is all still in a baby stage. We're in the beginning of that. But in the long term, I think we need to have people who can speak on Europe as a whole to show the difference to little petty national solutions. In some areas, it makes sense to do things on a national level. But for the global things, and in a globalized, digitalized world, I think we need really, if we want to be successful, we need all European solutions. And I think this is an argument which we're putting forward over and over again. And eventually, I think this message will come through. United in diversity. Okay. 242. 242. 242. Hello everybody, my name is Lamia and I'm from Italy. My question is, quite some time ago, Europe has announced the possibility of the creation of humanitarian cordons in order to help refugees reaching Europe in a safe way. So is it still in program, or Europe has realized that it was too difficult to achieve and so it became utopic? And also, I would love to know what is the position of Europe regarding the selling of weapons. Thank you very much. Ça, c'est 2 questions. Donc il y a 2 questions. Les corridors humanitaires et la vente d'armes. Je peux en tout cas commencer à répondre à la première. Les corridors humanitaires. Donc les Européens, enfin c'est-à-dire le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord sur la base d'une proposition de la Commission au mois de septembre de reloger, redistribuer, si vous voulez, un certain nombre de réfugiés, car les Européens sont conscients que ce sont les pays où les réfugiés arrivent, à savoir notamment l'Italie et la Grèce, qui subissent le plus lourd fardeau. Ça paraît assez injuste. Donc, après moult discussions, ils ont réussi à se mettre d'accord sur la redistribution, sur la répartition de 160 000 réfugiés. À l'heure actuelle, seuls 300
ont été redistribués dans les États membres autres que les pays d'accueil. Donc, effectivement, ça a du mal à fonctionner. Pourquoi? Vous avez vu dans les présentations de ce matin que vous avez vu la présentation sur le triangle institutionnel, vous avez vu les trois principales institutions, la Commission, le Conseil, le Parlement, le Conseil étant constitué des gouvernements, des États membres. S'il y a un de ces échelons, ça coince, c'est-à-dire que si les États membres ne respectent pas les engagements auxquels ils ont souscrit au sein du Conseil, eh bien forcément ça va bloquer. Donc si le principe de solidarité n'est pas mis en œuvre, à un moment donné, ça va pas bien fonctionner. Donc les députés, à chaque session plénière, réitèrent, renouvellent, relancent les appels faits aux États membres, au gouvernement, de respecter leurs engagements. Effectivement, l'engagement politique a été pris, mais dans les faits, il y a des difficultés à mettre tout ça en œuvre. On observe néanmoins certains progrès dans la mise en place de ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des lieux d'enregistrement des migrants où on les recense, on leur donne des papiers, on prend leurs empreintes digitales, donc il y a des registres d'arrivée. Donc de plus en plus on s'organise. Il y a également l'agence Frontex, qui est une agence européenne de gestion des frontières extérieures, dont le mandat a été élargi et qui a maintenant pour mission de renforcer les contrôles aux frontières. Donc petit à petit, les choses s'organisent, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps que prévu et beaucoup plus que ce que les députés souhaiteraient. Sur la question des armes, je laisse Francis. Sur la question des armes, je crois que nous n'avons pas grand-chose à dire. En fait, c'est vraiment du précaré des États membres. Donc, il n'y a pas de politique européenne de défense depuis que ça a été rejeté en 62 ou 64. Et donc, malheureusement, on le voit, il n'y a qu'une petite amorce qui a été faite suite aux attaques terroristes en France, où le président Hollande a demandé que joue une certaine clause de solidarité avec les autres pays. Donc, il participe à l'effort que la France, par exemple, mène sur plusieurs conflits. On va voir ce que ça va donner. Donc, ça commence à s'organiser tout doucement, mais là, au niveau de la vente des armes et de la production d'armes, je pense que ça reste vraiment du domaine national. Merci. Numéro 53, 53. With the proposed UK and out referendum next year, how can the EU ensure that the UK has a major role within the EU? Sorry, I didn't get that. Okay. Thank you for your question. I would recommend to you a very interesting piece from the Centre of European Reform, which was published recently in London, about the consequences of, or the arguments for Britain leaving the EU, what it would mean in legal terms. You are in the United Kingdom, you have a very interesting debate ahead of you. You will have a referendum on the conditions or whether Britain should leave the EU or under what conditions it should stay. I think what's very important that we see in this debate, that's a very personal opinion I have, but following this for many years, is that people should realize that this is not a question really about exit from the EU. This term Brexit is also implying that, yeah, you can just leave. What will happen if the British people vote for leaving the European Union will be comparable to a really nasty divorce with all the legal consequences. So maybe I think the referendum question should be posed much more like, do you really want a nasty divorce from the EU with all the legal consequences and the expenses which it will entail? And of course, if you pose the question like that, it gets emotional, and probably the answer will be, not really. Who wants a divorce, right? It's always a very traumatic experience. But that's what it logically will be if you put the facts on the table. Because in whatever situation
whatever scenario there will be, Britain will have to find a way to negotiate with the EU on issues like customs unions, access to the single market, and we see that countries like Norway or Switzerland, which are not in the EU, their relationship is simply dominated by the fact that a lot is being decided about them, without them. Because of course they want to have the advantages of accessing the single market, they want to trade with the EU, if we just speak purely on economic terms, and you have to negotiate all these things. And of course, as a single country, you are in a much weaker position than a family of 28 or 27 in that case. So I think we will need a really open debate about that. Here in the European Parliament, you will hear a lot of controversial but interesting arguments about that. But to put it short, it will be much more, the consequences will be much more a divorce than just an exit. Yeah, to say with remember Lord of the Rings? You don't just leave the EU. You could use that from this quote from Boromir, you know. So I think that's what it is about. Merci Pavel. Juste peut-être rappeler aussi l'expression de M. Juncker qui s'est exprimé à ce sujet, sur le sujet du Brexit, cette semaine en plénière ici même. Il a rappelé que l'Union ne pouvait survivre sans la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne sans l'Europe. Effectivement, il y a des intérêts économiques, au moins pour la Grande-Bretagne. Elle devrait réfléchir un petit peu à deux fois avant de décider ce divorce. Alors, le numéro 591, 591. 591, 591. Please stand up. My name is Tassos and I'm from Greece. Unlike most European member states, Greece has not yet recovered from the 2008 European crisis. Most agree that the only way to overcome this crisis is to solve the problem at its base. Greek politicians seem to be afraid to make this change due to its high political cost. So why does the EU continue to loan Greece immense amounts of money, from which they expect to benefit, of course, without any long-term plan like the fight against corruption and the development of the Greek educational system? Thank you very much. C'est une question très délicate parce que ça n'est pas blanc ou noir. Vous savez que lorsque des organismes prêtent de l'argent, ils exigent beaucoup de garanties. Et c'était justement une nouvelle forme d'intervention que celle de faire fonctionner ensemble la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI pour la première fois en Europe. Donc ils ont quand même demandé beaucoup de choses et je crois que s'il y a une personne qui est très engagée dans ce processus, c'est le président de la Commission européenne, Juncker, qui a tout fait pour que la Grèce ne sorte pas de l'euro. Et ils ont, croyez-moi, ils ont vraiment passé en revue tous les problèmes de sous-financement, d'absence de cadastre, par exemple, qui ne permet pas l'imposition juste des propriétés. Il y a beaucoup de mesures qui ont été un peu soufflées au gouvernement, mais mettez-vous aussi à la place du gouvernement. C'est très difficile de prendre ces mesures qui sont radicales, qui vont